Hello friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம Lebesgue measureல Theorem-3 பார்க்க போறோம். Theorem statement என்னன்னா, let E be a measurable set of finite outer measure. Then for each epsilon greater than 0, there exists a finite disjoint collection of open intervals ik for which and the O equal to union of ik ன்னு consider பண்ணா, then outer measure of E delta O is less than epsilon. அதாவது அந்த இ அண்ட் ஓ, அதாவது ஓன்ற செட்டுனா யூனியன் ஐஎன். ஸோ ஈக்கும் அந்த யூனியன் ஆஃப் ஐஎனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு லெஸ் தென் எப்சிலான்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோன்னா, லெட் எப்சிலான் கிரேட்டர் தேன் 0 பி கிவன். நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இ வந்து மெஷரபிள் செட். So since E is measurable, there exists an open set U such that U contains E and outer measure of U minus E is less than epsilon by 2. இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, நம்ம தியரம் 2ல் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இஎஸ் மெஷரபிள்னால் ஈக்குவலன்ட் டு ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது. ஸோ அந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை வச்சு தான் நம்ம இதை எழுதியிருக்கோம். அண்ட் தியரம் 2ஓட ப்ரூஃபை நம்ம சேனலில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Since E is contained in U, outer measure of E is finite, less than infinity. Outer measure of U minus E is equal to outer measure of U minus outer measure of E. இது வந்து பை எக்ஸிஸ்டன் ப்ராப்பர்ட்டி. And this is less than epsilon by 2. Because நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்கோம்ல, outer measure of U minus E is less than epsilon by 2. So therefore outer measure of U minus outer measure of E is less than epsilon by 2. So this implies outer measure of U is less than infinity. அதாவது இது ஒரு finite. Next we know that every open set of real numbers is the disjoint union of a countable collection of open intervals. And நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கன்சிடர் பண்ணோம், let U is equal to union from n from 1 to infinity of in, where இந்த கலெக்ஷன் in வந்துட்டு is a countable disjoint collection of
open intervals. ஸோ இந்த யூன்ற கலெக்ஷன் நம்ம யூனியன் ஆஃப் அந்த ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Therefore each interval is measurable and its outer measure is its length. Therefore outer measure of u is equal to outer measure of u என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், k from 1 to infinity of ik which is greater than or equal to outer measure of union k from 1 to n ik. ஸோ இங்கே இன்ஃபினிட்டியை நான் n வரைக்கும் அதை லிமிட் பண்ணிக்கிறேன், which is equal to summation k from 1 to n outer measure of ik. ஸோ இது வந்து by theorem 1. So therefore outer measure of u is greater than or equal to summation k from 1 to n outer measure of ik. And இது equal to summation k from 1 to n of length of ik. And the series summation k from 1 to n length of ik is convergent. And இங்கே நமக்கு என்ன left hand side வந்து independent of n. So LHS is independent of n. So therefore as n tends to infinity, the outer measure of u is greater than or equal to summation k from 1 to infinity length of ik. And there exists n such that summation k from n plus 1 to infinity length of ik is less than epsilon by 2. இதை equation 2 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோன்னா, லெட் O is equal to யூனியன் k from 1 to n ik. இது நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தது தான். Since O is contained in U, O minus E is contained in U minus E, and therefore outer measure of O minus E is less than or equal to outer measure of U minus E, which is less than epsilon by 2. இதை 3 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இது லெஸ் தென் எப்சிலான் பை 2ன்றதை நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் u minus e is less than epsilon by 2. Since e is contained in u, e minus o
is contained in U minus O, which is equal to union n plus 1 to infinity of ik. And outer measure of E minus O is less than or equal to summation n plus 1 to infinity of I length of ik, which is less than epsilon by 2. இதை equation 4 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இந்த less than epsilon by 2 நம்ம equation 2ல ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். So summation of the length of ik less than epsilon by 2. So next, from equation 3 and 4, outer measure of O minus E plus outer measure of E minus O is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, it's equal to epsilon, and therefore outer measure of O delta E is less than epsilon. So நம்ம தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ.